tiganite na kwa ihinda riri mihango ya guthurima makamishina aria mekuingira thiini wa kamiti ya ithurano miaka IEBC no irathie na mbere na rudira twambe tuthie kwemwe tuone maria marathie na mbere. When they are preparing the budget at the County Public Service Board, we have the board secretary who is the IE order, the accountant, the accounts officer. So he is invited to go and submit estimates. Yes. That's okay. Now, one of the challenges IEBC have been going through is that they have not been following up on the issues that are raised by the Auditor General. Every year the Auditor General gives a report, and there are several issues that they are raised, or audit matters that are raised. They are supposed to be followed up by both the Commission and also through the Secretary to the Commission, who is the CEO. So what would you do if considered as a Commissioner to ensure that there is full implementation of the audit issues that are raised by the Auditor General when they are looking at the affairs, finance and other administrative matters of the Commission? Thank you. Thank you, panelist Tanui. Through Chair, you know, it is one area to say it will be given money, and the audit does its own work, that is auditing. It concludes its report and then gives the recommendations. And there is another area of implementation. I think if I can be successful, if I can be given a chance to be an IEBC Commissioner, one important aspect is to go and create an implementation office. This implementation office will go through the recommendations pointed out by the Auditor General and ensure that they correct or up their game. This implementation, you remember, because we are all Kenyans and we've been here, the person or the group or the sector that came up with the idea of new constitution, which had been a cry for Kenyans for quite some time. He did it very well because he segmented the processes. After the constitution is promulgated, then there is a Department of Constitutional Implementation Commission, to ensure that that is done. And more so, there should be timelines. By the way, timelines is very important on the implementation part of it, so that if you were to take like 60 days to correct this and you don't correct, there is a penalty on the same. So you don't say, oh, I will do. No. You have been overtaken. And when those timelines are set, I'm sure that is one of what we call at the County Public Service Board key indicator in performance, or key performance indicator. So we will establish that office. Asante na kutakia mema. Thank you. SCC. Thank you. I want to ask Evans Misati to ask some questions. Evans. Thanks so much. Joseph. Yes, sir. Now let me ask you a question related to democracy. And I'm sure you'll be able to do that. Now, in a democratic process, it operates on the principle of delegated authority.
Sorry? It operates on the principles of delegated authority. Yes. We elect our leaders and then we delegate them to work for us. Now, please name for us any 2 features of democracy. Thank you. I can name one for you, then you continue to name the others. In a democratic process, we get leaders through elections, not selection. So which are other features? Oh, yes. Thank you. Thank you for that question. It is true in democracy, we have to get leaders, representation through elections. But again, in democracy, we also come up with, we also think of an aspect of equalization. And therefore, from the experience, is that there has been classes. Mwiroreri mwende kiu ni kigomano kana ni mitaratara irathie na mbere ya guthurima andu 128 aria marathurimwo niguo matuike makamishina atandatu a IEBC. Na tugicenjia gia tuigire iharo-ini hanini ni ati mashindano ma Brookside ma thukuru cia secondary ni maigirire thikũ ya gatatu umuthi iharo-ini cia Shimolatewa High School na college ya arutani ya Shanzu kaunti-ini ya Mombatha umuthi. Thukuru iria iranyita itemi mashindano-ini maya umuthi iretha mweke wa kwigatira tigiti wa semi-final iria igatabanio muthenya wa rucio mbere ya mashindano maya guikurukirio icuka muthenya wa Jumamothi. Kwa ndagika ino ndirenda tunyitane na mwandiki wito Abula Ahmed uria uri mwena wa Gicũa-ini. Na Abula, kama unanipata, unaweza labda kutuelezea ni yepi yanaendelea kwa sasa? Naam, asante sana Njoroge, na kupata kwa njia iliyo nzuri sana tukiwa katika chuo cha mafunzo ya ualimu cha Shanzu kaunti ya Mombasa, ambapo leo ni siku ya 3 ya michezo ya shule za upili muhula wa kwanza, mashindano ambayo yalingwananga rasmi siku ya Jumanne, leo ikiwa Alhamisi, kesho Ijumaa. Jumamosi ndio funga kazi. Tutajua mbivu na mbichi katika michezo mbalimbali. Nani ameshinda, nani atapokea zawadi, vikombe, kuna shahada, na vile vile kubwa zaidi ni kuwakilisha Kenya katika mashindano ya Afrika Mashariki. Leo ikiwa siku ya 3, ilikuwa ni zamu ya riadha. Kama unavyoona uwanja huu ambao ndio shughuli nzima zilianza tangu siku ya Jumanne, leo umetiwa nakshi kuonesha kwamba uko tayari kwa riadha ambazo zilingwananga kiasi mwendo wa saa 4 asubuhi hivi, na kumekuwa na mashindano mbalimbali. Tumeshuhudia finali ama nusu finali ya kukata na shoka ya mbio za mita 400 kuruka viunzi upande wa wanaume, na vile vile muda mchache uliopita tumeshuhudia finali ya wasichana mwendo kasi, yani walking race, na fursa ya kuzungumza na mshindi na pia alimaliza kwenye nafasi ya pili. Esther, umesema unaitwa? Esther Buluma, songea karibu. Esther, hongera sana, umemaliza katika nafasi ya kwanza katika walking race. Tueleze kwanza mashindano yalikuwa vipi kwako? Mashindano yangu ni kufanya mazoezi kila siku saa 12 hadi saa 2. Hiyo ni mazoezi yangu ya kila siku. Nilipenda kuwa nikishinda hiyo mazoezi nikaweze nikasaidia wazazi wangu. Na hiyo ndio niko nayo tu. Kwako, ulipoingia katika uwanja ulitarajia kwamba utashinda, na umeonaje ushindani kutoka kwa watu wengine ambao ulishinda nao? Nilikuwa naomba nikaweza nikashinda vyema. Nilimshukuru Mungu akaweza akanisaidia. Na hayo tu. Na katika mbio hizo ulikuwa na mwenzako, utazungumza naye baadaye, lakini kuwa watu wawili ambao wanatoka wote eneo la Magharibi Western memaliza kwenye nafasi ya kwanza na ya pili, ilikupatia motisha gani kuona ukiangalia hivi unaona mwenzako yuko karibu? Nilikuwa nampa morali, tukaenda sisi wote. Na ni wakati gani katika ile mizunguko uliona kwamba hii ni yangu, hii nitashinda wakati wote?
Ulikuwa na changamoto yote pengine katika mbio hizo? Najua Mombasa na mahali ulikotoka kuna tofauti kabisa. Hapa kuna joto, manake ni karibu na bahari. Pengine ulijisikia vipi ulipokuwa unakimbia? Nilikuwa najisikia tu vizuri. Hivi sasa kushinda inamaanisha kwamba utaenda kushiriki katika mashindano ya East Africa. Utajiandaa vipi kwa mashindano hayo, na pengine watu wa Western watarajia nini? Watarajia ushindi kutoka kwangu na haki nzuri. Asante sana na hongera sana Esther Buluma. Nancy, karibu pia. Nancy, mbio kwako zilikuwaje? Umemaliza kwa nafasi ya pili, hongera. Ushindani ulikuwa vipi? Ulikuwa vyema. Bali sikupenda kuwa namba 2, nilipenda kuwa nambari ya kwanza. Uliingia katika mbio ukitaka kuwa namba 1, lakini mwenzako hapa akakupiku. Katika kushindana ilikuwa vipi, pengine ushindani na wengine kutoka mikoa mingine? Ilikuwa top 4. Bali niliwashindia bahati. Unasema ni bahati ilifanya ushinde? Yes. Uko umejitayarisha? Nilikuwa nimejitayarisha kwa kwanza, lakini namshukuru tu Mungu kwa yale aliyonijalia. Unazungumziaje mashindano haya kukupatia nafasi pengine kama mtu ambaye unataka kuwa mwanariadha bora katika miaka inayokuja? Unazungumziaje mashindano yamekuaje? Yamekuwa poa. Na hivi sasa katika nafasi ya pili una nafasi ya kuwakilisha Kenya katika mashindano ya East Africa. Utajiandaa vipi? Nitakuwa nafanya mazoezi kila siku, asubuhi na jioni, na ni hayo tu. Asante sana na hongera kumaliza kwenye nafasi ya pili. Subirini tu hapo kiasi, tutaongea baadaye. Lakini Njoroge, ndivyo hali ilivyo. Kumekuwa na mashindano mbalimbali, bado yanaendelea hivi sasa, ikiwa leo ni siku ya 3, ni siku ya mashindano ya riadha. Tumeshuhudia mpira wa magongo, tumeshuhudia mpira wa mikono, kumekuwa pia na mpira wa kikapu. Magongo bado yanaendelea, manake hii leo kuna timu 2 tayari ama 3 tayari ambazo zimeshafuzu kuingia nusu finali. Tunasubiri kujua mechi za mwisho za makundi zitakwenda vipi, ili kujua mbivu na bichi. Je, timu 4 zote ambazo zimefuzu nusu finali ni kina nani? Kesho itakuwa ni zamu rasmi ya nusu finali, alafu Jumamosi itakuwa ni finali kujua nani ataibuka na ushindi. Mbali na shule ya Shanzu hapa, na pia karibu na hapa kuna shule ya upili ya Shimo la Teo ambapo mashindano pia yanaendelea. Upande mwingine katika shule ya Aga Khan pia kuna mashindano ya uogeleaji ambayo yameng'oananga rasmi hii leo. Tutajua pia ni kina nani ambao wataandikisha ushindi. Mwisho kabisa, kumbuka ni mashindano ambayo yamedhaminiwa na kampuni ya Brookside Dairy. Imetoa kima cha shilingi milioni 30 ili kutia nakshi katika sehemu hii. Kama unavyoona rangi ya samawati imekolea kila mahali, na pia ukiangalia nguo ambazo wamevalia wanariadha, wachezaji wa michezo mbalimbali, zote zina nembo ya Brookside Dairy, kuhakikisha kwamba wanaopatia nafasi na motisha vijana walio na talanta kukuza vipaji vyao. Angalau miaka inayokuja si masomo pekee, bali pia vipaji vitawasaidia kwa njia kubwa zaidi. Kwako Njoroge, tutarejea baadaye ili kujua kunaendelea vipi hapa. Asante sana Abula Ahmed. Ucio ni mwandiki wa mathako kwa ceceni ya K24 TV, na ona mundu gwitwo Ng'ang'a wa Nyoka Finĩnjũ ni umwe wega muno akoragwo rungu rwa Njambeo. Na tucenjie gia tuingire kaunti-inĩ ya Naikuru. Na ni ati arutwo a thukuru wa Iretu wa Butere Girls aria mauma mathake ithako ria ria ngerekano ria Echoes of War thukuru-ini wa Melvin Jones kaunti-ini ya Naikuru ni mangatheirie guthaka makiuga matinetekirio gwikira matonyo maria mabatie ma guthaka ithako riri. Oho muingi na andiki a mohoro matinetekirio kuingira thukuru-ini uyu nginyagia riria bathi iria gukuite arutwo aya a thukuru uyu wa Butere yumire thukuru-ini wa Melvin Jones. Thutha wa arutwo aya kuma thukuru-ini uyu muingi uria ukogomanite warurungana na arutwo aya indi borithi macoka kuhuthira riera ria kuruta maithori kuharagania aria mekuinaga nyimbo cia kuregana na thirikari undu umwe na President William Ruto. I'm one of the teachers who have brought students here to the nationals to perform in the national drama festivals. But unfortunately today we wake up very early. We came from the village very early in the morning. We were prepared to come and watch today's items. But unfortunately, as much as we were here very early in the morning, here we are outside the gate. We've been locked. Very desperate. Look at the students. What should I do with the students the whole day? They can't get inside the hall. Why can't we get inside the hall yet? We came here specifically to watch those items. Yeah.
Yes, it's unfair that we are locked outside the gate. They should allow us to go in there and watch the items, and in fact, more so the students. I'm very disappointed. I didn't expect this to transpire in the nationals. This is way below what we expected. Nataka tukemee sana kitendo ambacho kimefanyika asubuhi ya leo hapa Nakuru. Wasichana wa Butere Girls wamezuiliwa kuweza kuweka mchezo wao kuigiza, na baada ya hao kutoka nje wamepigwa tear gas na wametawanyishwa, wengine wameumia, wengine haijulikani kule wameenda. Tukiwa mawakili ambao tulikuwa tunawashughulikia both Butere Girls na ndugu yetu Cleophas Malala, tunataka tuhakikishie ya kwamba bado tutaendelea kuwapigania. Tutarudi mahakamani kusema ya kwamba wote waliohusika, wasimamizi wa sherehe za leo waweze kufikishwa mahakamani, waonyeshe ni kwa nini hawakutii amri ya mahakama. Ndikite ithako riu ria Echoes of War, Cleophas Malala uria wari seneta wa kaunti ya Kakamega ni akorwo akirekererio kuma borithi-ini ya Eldoret atekuhingurirwo thitango. Aranyititwo muthenya wa ira utuku akigeria guthie guteithiriria arutwo a cukuru ucio kwihaririria niguo mahote kuonania muthako ucio muthenya wa umuthi. Na tugitigana na icio ni ati riri gukoretwo na wagagu iguru ria murimu wa mpox guku bururi-ini. Riu thirikari na anyiti itemi matigani ni megukorwo makirekereria njanjo 10,700 cia murimu uyu iria igukorwo ikinyagio thiini wa kaunti 13 iria ironekana gukorwo na ugwati kana irio ugwati-ini wa murimu uyu gututhuka. Ruta wa Buthia na ndeto ino. Thirikari ni yamukirite njanjo 10,700 cia murimu wa mpox riri gukoretwo na haho iguru ria murimu uyu magitanya gucinyagia kaunti 13 iria muingi uri hatikaini makiria ya kunyita murimu uyu. Akiaria ari kiwanja-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta hindi ya kwamukira njanjo ici, mwandiki mukaru wa ministry ya ugima wa mwiri Mary Muthoni augite namba ya andu aria marwarite murimu uyu ni yongererekete kuma riria waniriirwo gukorwo kinyite guku bururi-ini mwaka muhituku, kuona andu 68 nio monekanite naguo na mundu mwaga kwa kumana naguo nginyagia riu. As of today, the number of cases has doubled from 32 reported in December 2024 to 68 confirmed cases across the country. And these cases have been reported in 13 counties. Kaunti iria igomeirwo makiria ni murimu uyu ni kaunti iria ikoragwo miaka-ini ya bururi wa Kenya na mabururi matiganite. We have Busia, where we have 22. Remember Busia County, that is where we have the port of entry of Busia border, Malaba. And we have Mombasa, where we have 12. Nakuru has 10. Makueni has 6. Bungoma has 3. Nairobi has 3. Uthuthuria uria wikitwo wigi njanjo ino wonanitie ari na hinya wa gikiro gia gicunji kia 82% wa kurana na murimu uyu, kuria muingi uraheo njanjo 2 gatagati ga ciumia 4. This vaccine we are receiving today has shown efficacy of up to 82% in reducing disease severity, transmission and mortality, particularly among the vulnerable population. Thirikari yugite dawa makiria ni igukorwo ikireho guku bururi-ini, kuona eri unyitaniri-ini na anyiti itemi angi nja wa bururi aria mehotorete kurwa na murimu uyu. We remain focused to support Kenya, the government of Kenya, in reducing the transmission and eventually eliminating mpox from the country. We hope to ship many more of this to the country and to continue accompanying this effort and raising awareness. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Nduta wa Buthia.
Tukigukira riboti ya kwamura makamishina ũndũ ũmwe na mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa kamĩtĩ ya IEBC nĩ atĩ kanjũ ya makanitha NCCK nĩ yũkĩrĩire kamĩtĩ ya wamũrani ĩrĩa ĩratabania mĩbango ya kwamũra kamĩtĩ njerũ ya ithurano mĩaka IEBC, makiuga kamĩtĩ ĩno nĩ yagĩte waragania thutha wa ũhoro kwĩyumĩria kũrĩ na marĩtwa ma andũ 6 mongereirwo harĩ marĩtwa 105 marĩa marĩ mathũrimwo. Makĩaria mwena wa Thagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga, kanjũ ĩno rũhonge rwa gĩtarũ kĩa Mount Kenya maugĩte ndeto ĩno no ĩcũngĩrĩrie ngucanio, oho magĩũkĩrĩra ateti nĩ kũrehe ngahĩha kanitha-inĩ. Wainĩ na wakĩarie na ndeto ĩno makĩria. Na riboti ĩyo nĩ tũgũkũnengereria kahinda gatarĩ kũraya. Kwa ihinda rĩrĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kaunti-inĩ ya Nakuru tũnyitanĩre kana tũthikĩrĩrie Cleophas Mararanda kwĩra nĩ arekereirio kahinda gatarĩ kũraya ceceni-inĩ ya borithi ya Maravin na araria na andĩki a mohoro. Reke tuigue fulani jina na hautaruhusiwa kuperform. Nikamuuliza unatoa wapi masuala kama haya na ilhali ni haki ya wanafunzi kuperform? Akaniambia kwamba orders from the above. Vile nilifuatilia kupitia Regional Director of Education, akaniambia yeye amepata orders kutoka State House kwamba mchezo huu usiperformiwe mahali popote. That is when nilichukua mawakili wangu wakili Ken Chesa na wakili Busiega Edgar kuenda kotini kuhakikisha kwamba wamehakikisha mchezo huu umefanyika. Koti ilipeana order na tumekuja nayo jana vile tumefika kule, wamekataza watoto kufanya rehearsal yoyote. Wamefungiwa kwa chumba kimoja na wakaambiwa wasitoke pale, chakula wanaletewa pale na wasijaribu hata kupitia mistari ya play hiyo. Mimi mwenyewe nikafungiwa nje, nikaambiwa siwezi ona watoto. Polisi karibu 50 walikuja wakanishika, wakanileta hapa kwenye Nakuru Central Police Station, lakini baada ya muda mchache wakanitoa tena na Subaru, wakaniweka kwenye buti ya Subaru, wakanipeleka kwa msituni. Tumetembea nao masaa 4 usiku kwenye buti ya Subaru. Hawaniambii niko wapi, lakini zilikuwa eneo za Baringo, mahali penye hata hakuna barabara, hakuna mtu, hakuna lami, ni katikati ya kichaka. Wanakuacha kwenye buti, wanatoka kule nje, wanaanza kuongea kwa masimu. Ilikuwa jambo la kuhofia kabisa. Lakini mwishowe wakanileta sasa pale Elda Maravin Police Station, kama karibu kuna kucha, wakanitupa pale bila maandishi yoyote. Leo asubuhi nimeuliza makosa yangu ni nini, hawajaniambia makosa yoyote, na nikaambiwa kwamba nimeachiliwa unconditionally. Mimi ningependa kusema kwamba mtu ambaye ako nyuma ya matendo haya yote sio Regional Director of Education, sio drama officials, sababu drama officials walihakikisha kwamba play hii imeperformiwa kutoka sub county. And I want to thank the drama committee for ensuring that these girls have been given the right platform. Mtu ambaye ako na shida na huu mchezo ni William Samoei Ruto, and we must call him out, we must call out Mr. President, sababu huyu ni jamaa ambaye anaogopa kuambia ukweli. Na mchezo huu rais, ni mchezo ambao utakusaidia wewe rais wa Jamhuri ya Kenya. Ni mchezo ambao unakufundisha jinsi vile kufanya kazi. Ni mchezo ambao unakuambia yale matakwa ambayo wananchi wa Kenya wanataka. Mchezo huu unaangazia masuala ya vijana ambao wanaitwa almaarufu Gen Zs, ambao wanataka nchi yao iwe na universal healthcare ambayo inafanya kazi. Sio SHA ambayo wanafunzi wengi wanaenda kwenye hospitali, wanapata SHA ifanyi kazi, wanakufa, wanarejeshwa manyumbani zao kama ni maiti. Hawa wasichana wa Butere Girls wanakuambia wewe rais kwamba hiyo SHA ni lazima itafanya kazi, upende usipende. Jambo la pili, hawa wanafunzi wanakuelekeza kwamba wanaelekeza good governance, free of corruption. Wanasema kwamba hawataki mambo ya ufisadi Kenya hii. Kama watu wako hawezi kuambia, basi wanafunzi wa Butere walikuwa wamekuja leo kukuambia they want a country that has got good governance and that is free from corruption. Jambo la tatu, hawa wanafunzi wanataka ile education system yao iwe education system ambayo inawasaidia. Umeona tuko na shida mingi ya CBC, tuko na shida mingi ya university funding model. Mchezo huo unaangazia Gen Z ambao wanasema kwamba wangependa rais uangazie masuala ya masomo. So shida iko wapi bwana rais? Paka unapiga watoto na tear gas,
jana mlitumia live bullets kwa sababu wamefanya mchezo wa kuigiza. Na mchezo huu hawajataja jina lolote. Mchezo huu umewekwa katika setting, fictional setting. Kule Ucio ni Cleophas Malala agitariria uria aragikorirwo akinyitwo kuria aratwarirwo na ningi akiheana mawoni megie muthako uyu uria niwe wandikite na uria wagikorwo ugikirehe urugari muingi muno guku bururi. Kwa ihinda riri rera tucenjie ngia no ni tugucokereria kahinda gatari kuraya twambe tuikirie. Kameme TV.